हाँ जी बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी विद डॉक्टर तरुण। जिस तरह की थोनू पता है भी नीट 2025 का नोटिफिकेशन जिहड़ा है वो आ चुके हैं ते जो एग्जाम है वो 4 मई यानी कि मई के फर्स्ट संडे नूं शेड्यूल्ड है ते उसे पेपर नूं ध्यान च रखते हुए मैं तुहाडे लई तुसीं कह सकते हो भी काइंड ऑफ एक क्रैश कोर्स लेके आया बायोलॉजी का। ठीक है जी, जे मैं थोनू दिखावां तां ਤੁਸੀਂ देख सकते हो भी मैं बायोलॉजी का एक क्रैश कोर्स ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। इस क्रैश कोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੇਟੇਜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ठीक है, मैक्सिमम है इनफैक्ट, भी ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੈਪਟਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਸ ਪੇਪਰ ਚੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ 2023 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਨੀਮਮ 4 ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੇਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨੀਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੋ, ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਟੇਲਡ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰ ਤਰੁਣ, ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਡਿਟੇਲਡ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ डिटेल्ड लैक्चर्स चैप्टर वाइज वो भी देख सकते हो, क्योंकि ये जिस तरह मैं तुहानू दस्सिया भी क्रैश कोर्स दे विच आपां थोड़ा जा इनू इस तरीके नाल करांगे भी आपां ज़्यादा डिटेल च नहीं जावांगे, पर ये भी कोशिश रहूगी भी कोई भी पॉइंट मिस ना होवे। NCERT दा कोई भी पैराग्राफ, कोई भी लाइन, कोई भी तुसीं कह लो भी कोई भी वर्ड, इनफैक्ट मैं इत्थों तक कोशिश करूंगा भी एक भी वर्ड जिहड़ा है NCERT चों मिस ना होवे। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਪ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ देखो ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that humans they reproduce by means of sexual reproduction। ਤਿੰਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ, ਪਹਿਲੀ sexual reproduction, ਦੂਸਰੀ they are viviparous, ਤੀਸਰੀ they are unisexual। ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ
अलग-अलग दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे है सैक्शुअल रिप्रोडक्शन दे विच, ठीक है। दूसरा की है विविपेरस। विविपेरस की है भी ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक फीचर है जे आपां मैमल्स दी गल करिए या आपां पर्टिकुलरली ह्यूमनस दी गल कर रहे हैं, दैट दे गिव बर्थ टू दी यंग वंस। सो विविपेरस दे गिव बर्थ टू दी यंग वंस। यूनिसेक्सुअल, दैट separate sexes are present, male and female they are separate, they show sexual dimorphism। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੈਮੀਟੋਜੈਨੇਸਿਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਗੈਮੀਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੈਮੀਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਮੀਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੈਮੀਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਰਮਸ, ਓਵੋਜੈਨੇਸਿਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਵਮ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ, दैट इज द ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ट्रांसफर ऑफ द मेल gametes into the female reproductive tract, so that is the insemination। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ gametes, ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ gametes ਟੂ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਾਈਗੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਟੂ ਦੀ ਯੂਟਰਾਈਨ ਵॉल। देखो ब्लास्टोसिस्ट की है, जो आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की गल करांगे तो उदों आप गल करांगे भी ब्लास्टोसिस्ट की है। तो जे थोड़ा जिहा तुहानूं मैं आइडिया देना होवे इत्थे तां तुसीं इहनूं लै सकदे हो भी जिस तरह मेल गैमीट हुंदा, ठीक है, फीमेल गैमीट है, तो इहदे विच की होई, फ्यूजन होई, ये की बन गया, जाइगोट, ठीक है जी। जाइगोट बन गया। जाइगोट तो बाद की है, क्लीवेज हुंदी है। जाइगोट तो बाद की हुंदा, क्लीवेज होएगी। क्लीवेज तो बाद दो सैल बनणगे, ठीक है, दो तो कितने बनणगे, चार बनणगे, ठीक है। इसी तरह ही 4 तो 8, 8 तो 16, 16 तो 32, ये इस तरह चलता है, 16 तो 32, 32 तो 64। तो जी 64 सैल्ड स्टेज है, इस स्टेज नूं आपां कहने हैं ब्लास्टोसिस्ट। 64 सैल्ड स्टेज नूं आपां कहने हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट की हुंदा है भी फर्टिलाइजेशन तो बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट दे विच क्लीवेज हुंदी है। उस तो बाद ओह जिहड़ी डेवलपमेंट हुंदी है तां ओह ब्लास्टोसिस्ट बनता है। 64 सैल्ड स्टेज ते इह जाके ये अटैच हो जाता है यूट्रस दी वॉल दे नाल, ठीक है। तो इस प्रोसैस नूं आपां कहने हैं इंप्लांटेशन, ठीक है जी। आपां करांगे अगे डिटेल्स की थोड़ी। तो इंप्लांटेशन हो गया। उस तो बाद जिहड़ा स्टैप है अगला वो हैगा जी गैस्टेशन। गैस्टेशन की है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बेसिकली सारी ही आपां जिन बड़ी डिटेल्स नहीं डिस्कस करनी आपां एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बट ये एक इंपॉर्टेंट स्टैप है जो आपां रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की गल करते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब की है फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, जो भी डेवलपमेंट होंदी है। जिस तरह जे आपां गल करिए ह्यूमन बीइंग्स दे विच तां ये जिहड़ा पीरियड है गैस्टेशन पीरियड अप्रोक्सीमेटली इट इज 9 months, ठीक है। ते लास्ट दे विच की है जिहड़ा ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ। ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਦੀ ਬੇਬੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ। ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ। ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਮਿਲਕ ਬਾਈ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਆਫ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਆਫਟਰ ਦੀ parturition, like after the delivery of the baby, the mammary glands they undergo differentiation and start producing milk, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
डिस्कस करांगे, जिस तरह गैमेटोजेनेसिस थोड़ा जिहा आपां डिटेल च डिस्कस करांगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हर बार क्वेश्चन आता ही आता गैमेटोजेनेसिस चो, ठीक है। इंसेमिनेशन कोई ज्यादा डिटेल्स नहीं है, फर्टिलाइजेशन आपां थोड़ा जिहा डिटेल च डिस्कस करांगे, ठीक है। उस तो बाद इंप्लांटेशन, उस तो बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ते इसे तरह ही पार्चुरेशन। तो जिस तरह मैं तुहानूं पहलां दस्सिया भी गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स का बनना, गैमीट्स किस तरह बनते हैं, मेल दे विच बनते हैं स्पर्म्स, ठीक है, फीमेल दे विच बनते हैं ओवम, ठीक है। तो इनू समझण तो पहला आपां नूं इह पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे की पार्ट्स ने, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे की पार्ट्स ने। तो हुण आपां मूव करते हैं अगले टॉपिक वन, ठीक है। तो जिहड़ी आ इंफॉर्मेशन जिहड़ा आपां हुण तक डिस्कस कीता ये एनसीईआरटी दे पहले पेज दे फर्स्ट पैराग्राफ दे विच ये मैंशन है, ठीक है जी। उस तो बाद हुण आपां जदों गल करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे विच की कुछ आंदा है, किहड़े-किहड़े पार्ट्स ने उहदे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे विच जे आपां गल करिए तां a pair of testis is a part of male reproductive system, ठीक है। उस तो बाद accessory ducts ने, then accessory glands and external genitalia। तो जदों आपां इन्हां पार्ट्स की गल कर तो बेसिकली जे आपां इहनूं एक होर तरीके नाल डिफाइन करना होवे तो वो की है प्राइमरी सैक्स ऑर्गन ते सैकेंडरी सैक्स ऑर्गन। किसी भी जे आपां मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर रहे हैं चाहे आपां फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर रहे हैं तो उहदे विच दो तरह के ऑर्गन ने। पहला की है प्राइमरी सैक्स ऑर्गन, वो की है टेस्टिस। इन केस ऑफ मेल द प्राइमरी सैक्स ऑर्गन इट इज द टेस्टिस। ते जिहड़े आ मेंशनड ने accessory ducts, accessory glands and external genitalia, these form the secondary sex organs. These form the secondary sex organs। तो हुण इत्थे क्वेश्चन आंदा भी प्राइमरी ते सेकेंडरी दे विच की डिफरेंस है। तो प्राइमरी सैक्स ऑर्गन्स ते सेकेंडरी सैक्स ऑर्गन्स दे विच जिहड़ा मेजर डिफरेंस है वो ये है भी प्राइमरी सैक्स ऑर्गन्स जिस तरह आपां मैं तुहानूं पहलां दस्सिया भी फर्स्ट स्टेप की है दैट इज द गैमेटोजेनेसिस। The primary sex organs they are responsible for gametogenesis। They are responsible for gametogenesis, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेटोजेनेसिस। दूसरा पॉइंट की है दैट दे सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स, दे सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स, दे सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स। तो पहला फंक्शन की हो गया गैमेटोजेनेसिस, दूसरा फंक्शन की हो गया सेक्स हार्मोन्स। ये दोनों फंक्शन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दे ने। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की करते हैं, दे हेल्प इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस एंड अदर फंक्शंस, अदर जो भी रिक्वायर्ड है रिप्रोडक्शन दे लई वो आपां हुण जिवें आपां गल करांगे एक्सेसरी डक्ट्स दे विच जिवें स्टोरेज जिवें मान लो ट्रांसपोर्ट है स्पर्म्स दी तां वो एक्सेसरी डक्ट्स दे थ्रू हुंदी है, या स्टोरेज है तां वो भी एक्सेसरी डक्ट्स दे थ्रू हुंदी है, या ओदी सिक्रीशंस ने एक्सेसरी ग्लैंड्स सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं ताकि ओदा जो स्पर्म्स बने ने उन्हां नूं एक मीडियम प्रोवाइड हो सके, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड हो सके, उन्हां नूं न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके। तो जो भी रिक्वायर्ड है वो एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रोवाइड करते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज द पेनिस and it is basically responsible for insemination। it is responsible for insemination in case of human beings, ठीक है जी। तो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। अपना ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ पॉइंट है वो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है टेस्टिस बारे। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ पॉइंट है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ टेस्टिस बारे। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ pelvic region located male reproductive system ਕਿੱਥੇ present ਹੈ pelvic region ਦੇ ਵਿੱਚ। that we all know that this is our pelvic region। so basically pectoral and pelvic, ਤਾਂ pelvic region ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ male reproductive system present ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਹੈ ਟੈਸਟਿਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ नहीं आ रहा, एक सेकंड बच्चों।
ओके, तो क्लीयर है, वैसे मैनू वैसे ही थोड़ा जिहा लग्या भी शायद क्लीयर नहीं है। तो ये बेसिकली एक डायग्राम जो मैंशनड है एनसीईआरटी सैक्शनल व्यू ऑफ द मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आप बाद में आने हैं, पहले आप डिफरेंट पार्ट्स बारे गल कर लीए, ठीक है। तो वो है, ये भी डायग्राम एनसीईआरटी का मैंशनड है। हाँ, सब तो पहले आप गल करनी है टेस्टिस की, जो सब तो इंपोर्टेंट प्राइमरी सैक्स ऑर्गन है इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो आप टेस्टिस की गल करते हैं, तो टेस्टिस की ने, सब तो पहली गल तो ये है भी दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, और टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब ये आई थिंक इतने मेंशनड है सिचुएटेड आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी, सॉरी they are present outside the abdominal cavity within a pouch known as scrotum. So they are not present in the abdomen, they are present outside the abdomen. So basically जिस तरह इत्थे लिखा होया outside the abdomen का इनको ਆਪਾਂ कह देते हैं extra abdomen. It is basically the extra abdomen. Extra abdomen. Testis they are extra abdomen. ठीक है जी, extra abdomen. ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਬਡੋਮਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਅ ਪਾਊਚ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਕ੍ਰੋਟਮ, ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਦੇ ਆਰ ਓਵਲ ਇਨ ਸ਼ੇਪ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਂਥ ਤੇ ਵਿਡਥ, ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ 4 ਤੋਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਵਿਡਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ क्योंकि एजर्शन रीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਟ ਇਨ ਐਜ਼ਰਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਬਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟੈਸਟਿਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਡਥ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਿਸ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 4 ਤੋਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਵਿਡਥ 2 ਤੋਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕ੍ਰੋਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਸਟਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਸਕ੍ਰੋਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਟੈਸਟਿਸ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕ੍ਰੋਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲੋਂ 2 ਤੋਂ 2.5 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ that is 2 to 2.5 degree less than the normal body temperature, which is ideal for the spermatogenesis, which is ideal for the spermatogenesis. ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ they are present in the scrotum. दूसरा की है, testis is covered by a dense covering capsule tunica albuginea, ठीक है। तो जी यहाँ बाहर वाली लेयर है, you can see this is the tunica albuginea, ठीक है जी, tunica albuginea you can see basically अब बाहर वाली लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया ते अंदर की ये सेप्टा प्रेजेंट होंगे ने। सेप्टा मतलब ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने अगे कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। इन ईच टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट्स आते हैं, लाइक यू कैन सी अ लिटिल बिट हियर, लाइक कंपार्टमेंट्स आर प्रेजेंट, आ देखो, सो दीज आर द कंपार्टमेंट्स, द कंपार्टमेंट्स आर मेंशनड हियर। ਤਾਂ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਨਿਕਾ ਐਲਬੂਜੀਨੀਆ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੈਪਟਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਅਰਾਊਂਡ 250, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਲੋਬਿਊਲਸ। ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਆ ਦੇਖੋ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਲੋਬਿਊਲਸ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਬਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 3 ਸੈਮੀਨੀਫਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ ਨੇ, 1 ਤੋਂ 3 ਸੈਮੀਨੀਫਰਸ convoluted seminiferous tubules ne, which are responsible for the formation of sperms। मतलब seminiferous tubules, scrotum है, pouch है, pouch के अंदर testis ने, testis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, compartments बने हुए ने, like you can say ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ testicular lobules ਦੀ, ਤੇ lobules ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ lobule ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ compartment ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 3 convoluted seminiferous tubules ਨੇ, which are further lined by 2 types of cells, they are responsible for the formation of sperms। ਜਿਹੜੀ spermatogenesis ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ
ਸਪਰਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਹੋਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੈਮੀਨੀਫਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੈਮੀਨੀਫਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨੀਫਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਰੈਟੀਟੈਸਟਿਸ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਮੀਨੀਫਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਦਾ, ਰੈਟੀਟੈਸਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਟੀਟੈਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਫਰੈਂਟ ਡਕਟਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਸਾ ਐਫਰੈਂਸ਼ੀਆ। ਦਾ ਰੈਟੀਟੈਸਟਿਸ ਫਰਦਰ ਓਪਨਸ ਇਨਟੂ ਵਾਸਾ ਐਫਰੈਂਸ਼ੀਆ, ठीक है। वासा एफरेंशिया तो बाद जो बनता है दैट इज दी एपिडेडिमस, जिहड़ा आह स्ट्रक्चर है, दिस होल स्ट्रक्चर, आ जिहड़ा स्ट्रक्चर है दिस इज दी एपिडेडिमस, ठीक है। ते हेड ऑफ एपिडेडिमस अगे 3 पार्ट्स दे विच हुंदा है, आपां ओहदी गल कोई नहीं करनी, ठीक है। ते दिस इज दी वास डेफरेंस, दिस स्ट्रक्चर इज दी वास डेफरेंस। आपां बेसिकली टेस्टिस दी गल कर रहे हैं, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਐਕਸੈਸਰੀ ਡਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੈਟੀਟੈਸਟਿਸ ਜਾਂ ਵਾਸਾ ਐਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਐਪੀਡੇਡਿਮਸ, ਵਾਸਾ ਡੈਫਰੈਂਸ਼ੀਆ, ਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਡਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੈਮੀਨੀਫਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੋਬਿਊਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਲੋਬਿਊਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ? ਲੋਬਿਊਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਸੈਮੀਨੀਫਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨੀਫਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਪਰਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਪਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਸੈਮੀਨੀਫਰਸ ਟਿਬਿਊਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। बेसिकली ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨੀਫਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਮੀਨੀਫਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਲਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਪਰਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸੈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਰਮ ਸੈਲਸ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਕ੍ਰੋਟਮ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਕ੍ਰੋਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ that is 2 to 2.5 degree less than the body temperature, which is ideal for the spermatogenesis, and the testis they contains lobules, compartments, testicular lobules. Each lobule contains 1 to 3 seminiferous tubules. Each tubule is lined by two types of cells, male germ cells or the spermatogonia. They form sperms with the help of meiosis. They undergo meiosis, and the Sertoli cells, they provide nutrition to the germ cells, right? दूसरी गल ये तो होगी भी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल दे अंदर प्रेजेंट है। बेसिकली सपोज करो जिस तरह आ एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल दिखाया हुआ है, ठीक है ना, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स दे अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो तुसी देख सकते हो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया दिखाए हुए ने, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਰਮ ਸੈਲਸ ਦੀ, ਸੈਲਸ ਆਫ ਸਰਟੋਲੀ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ, ठीक है। ਅੱਗੇ स्पर्मेटोजेनेसिस ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। एक होर सैल्स प्रेजेंट होंगे ने, सपोज करो जिस तरह तुसी मान के चलो भी आपां उधर बनाई हुई है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इत्थे प्रेजेंट है, ठीक है, एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इत्थे प्रेजेंट है। तां इन्हां ट्यूब्यूल्स दे विच दो तरह दे सैल्स ने, हुण विचाले स्पेस है इन बिटवीन, इन लाइक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स दे बाहर यू कैन सी इत्थे बेसिकली स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, इत्थे भी सैल्स प्रेजेंट, इत्थे भी सेल्स प्रेजेंट। तो रीजन्स आउटसाइड दी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस, जिहड़ी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स दे बाहर जिहड़ी स्पेस है उत्थे इंटरस्टिशियल स्पेस दे विच भी सेल्स प्रेजेंट ने। उन्हां सेल्स दा की नाम है बेसिकली इंटरस्टिशियल सेल्स एंड लेडिक सेल्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेल्स ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन्हां दा, आपां हुणे गल करांगे। तो इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स, they are present in the interstitial spaces which are present outside the seminiferous tubules, ठीक है जी। इथे मेंशन ही है लेडिक सेल्स का की काम है, they synthesize, very important, they synthesize and secrete male hormone androgens testosterone। तो ਜਿਹੜਾ testosterone है ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ बेसिकली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस ने उन्होंने गैमेटोजेनेसिस करनी है ते स्टीरॉयडल सेक्स हार्मोन्स बनाने ने। तो वो जिहड़ा हार्मोन है, जिहड़ा प्रिंसिपल एंड्रोजन है मेल दे विच, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਲੇਡਿਗ ਸੈਲਸ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, which is very very important hormone if a person like wants to be fertile or like wants to produce offsprings, this hormone is very very mandatory. ठीक है, this is the structure of the seminiferous tubules. ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਓਕੇ ਐਕਸੈਸਰੀ ਡਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲਸ, ਇੱਕ ਇਹ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਹਿਬਿਨ, ਦੇ ਸਿਕਰੀਟ ਇਨਹਿਬਿਨ, ਦੇ ਸਿਕਰੀਟ ਇਨਹਿਬਿਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖਤਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, this is one function. second function की है, they secrete inhibin, ठीक है, तीसरा की है they secrete androgen binding protein, they secrete androgen binding protein, androgen binding protein, ठीक है जी। तो बेसिकली की है भी एंड्रोजन बन किथे रहे, बाहर बन रहे, बट रिक्वायरमेंट किथे एंड्रोजन दी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल दे अंदर है, तो बेसिकली उन्होंने कंसंट्रेट अंदर कौन करता है, क्योंकि जिस तरह मैं तुहानू दस्सिया भी इत्थे लेडिक सेल्स पाई ने, ठीक है ना, इन्हां लेडिक सेल्स ने की करना है टेस्टोस्टेरोन बनाना है, बट चाहिए रिक्वायरमेंट किथे है अंदर। सपोज करो जिस तरह आप गल करिए आहा दिस इज हाउ दे आर प्रेजेंट, मतलब ये थोड़े लंबे होंदे ने, ते जे आपां ओहदी गल करिए सो बेसिकली या मैं थोनू चेंज करके बना के दिखा दिना, बेसिकली आ जिहड़े सैल्स ने छोटे, ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज, ठीक है ना। तो जिहड़े छोटे मतलब लाइक यू कैन से यू नो what I was trying to tell you, स्पर्मेटोगोनिया ने, वो ये स्पर्मेटोगोनिया ये ने, ठीक है, ते जे आपां गल करिए जिस तरह इत्थे तुसीं देख सकदे हो सर्टोली सेल्स दे आर इलोंगेटेड, तां ये जिहड़े ने ये सर्टोली सेल्स ने, ठीक है जी, ये की ने सर्टोली सेल्स ने, ते ये की ने मेल जर्म सेल्स, ठीक है। ते बेसिकली की है भी टेस्टोस्टेरोन इज प्रोडक्ट सिक्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स एंड is required inside. So basically 10 function is Sertoli cells, they provide nutrition, they secrete inhibin hormone which further inhibits the follicle stimulating hormone, hormonal control ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, and third is androgen binding protein, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ NCERT ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਿਸ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ NCERT ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੋਟਮ, ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੋਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਸਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਐਬਡੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਇਨ ਦੀ ਐਬਡੋਮਨ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦੇ ਆਰ they descend into the scrotum in the 7th month of the gestation period। एक बड़ा important point जिहड़ा है मिस कर गया सी मैं, 7th month of gestation, ठीक है जी, 7th month of gestation ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ testis ਨੇ they descend into the scrotum, they are formed in the abdomen but they descend into the scrotum in the 7th month of gestation। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ important point ਜਿਹੜਾ ਹੈ I skipped somehow, anyways। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟੈਸਟਿਸ ਸਕ੍ਰੋਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟੈਸਟਿਸ ਡਿਸੈਂਡ ਨਾ ਹੋ, ਲਾਈਕ 7th ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕ੍ਰੋਟਮ ਚ ਆ ਗਈ, ਐਬਡੋਮਨ ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਬਡੋਮਨ ਚ, ਬਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਫ ਡਿਊ ਟੂ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ the you know testis does not descend into the scrotum, then what happens, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ
that problem is known as cryptorchidism. 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 Cryptorchidism की है basically failure of testis to descend into the scrotum. Failure of testis to descend into the scrotum. Descend into the scrotum. ठीक है जी. So obviously basically this male would be sterile. Sterile. क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होएगी, जिस तरह आप पहला गल की है भी आइडियल टेंपरेचर रिक्वायर्ड है, ठीक है ना. तो दिस इज आई थिंक ऑल अबाउट जे आप गल करिए. हाँ जी. तो ये सारा जिहड़ा है दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिस. जिहड़ा फर्स्ट पार्ट है प्राइमरी सैक्स ऑर्गन है टेस्टिस, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀनिफरस ट्यूब्यूल्स, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्दर ਸੈਲਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਇਹ बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उस तो बाद जो आप गल करते हैं बेसिकली एक्सेसरी डक्ट्स की. ये सेकंड पार्ट है. जो आप सेकेंडरी सैक्स ऑर्गन की गल करते हैं तो आप एक्सेसरी डक्ट्स की गल करते. तो तुसीं देख सकते हो जिहड़ा डायग्राम पहला जो पिक्चर पहला मैंशनड सी टेस्टिस दे स्ट्रक्चर वेले वही पिक्चर इत्थे भी मैंशनड है. तो इहदे विच की है देखो एक्सेसरी डक्ट्स दे विच की कुछ आंदा है. रेटिटेस्टिस, ठीक है, वासा एफरेंशिया, एपिडेडिमस एंड वास डिफरेंस. जे तुसीं इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैं तुहानूं यही चार डक्ट्स दसियां सी जो आपां टेस्टिस दा स्ट्रक्चर कर रहे सी. रेटिटेस्टिस आर प्रेजेंट, so they have shown it like that. You can see basically this network is basically the reticestis they have shown, right? And then you can see this is how this arrow, these arrows, they indicate how the sperms they travel, right? So the path, basically they have shown the path, like seminiferous tubules de vich formation hoi, lobules de vich seminiferous tubules de vich formation hoi sperms di. उस तो बाद वो किथे जाएंगे, they go into the vas efferentia through reticestis. तो reticestis की नेटवर्क, ठीक है ना. reticestis की seminiferous tubules तो जो बाहर आंदे ने एक नेटवर्क ऑफ tubules बनांदे ने, उन्हों कहंदे ने reticestis. ठीक है, reticestis दे थ्रू जाएंगे ही vas efferentia दे विच efferent ductules. These are the efferent ductules, ठीक है ना. उस तो बाद की है epididymis, posterior surface of testis. Then the vas efferentia it goes into the it joins the epididymis. ठीक है. जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया सी बेसिकली आपां नहीं डिटेल्स करना, पर जे तुसीं मैं तुहानूं दस देना है देयर आर थ्री पार्ट्स. वन इज हेड, हेड नूं कहने कैपुट, हेड नूं कहने कैपुट. वन इज कैपुट, ठीक है. विच वाला पार्ट की हुंदा है, बॉडी नूं कह दिंदे आपां कॉर्पस. Caput, corpus and cauda. So tail is cauda. So these are the parts of the, you can say, these are the parts of the epididymis. You can see head, then the middle part that is the corpus, and the tail, or you can say the last part is the cauda epididymis. Then it enters into the vasa deferens. So this is how it is mentioned. Vas deferens, ascend to abdomen and look over the urinary bladder. So if someone asks you basically testis de बाहरों की निकलता है, testis de बाहर तो निकलती है vas deferens, posterior surface. The posterior surface तक epididymis है. उस तो बाद जो थोड़ा बाहर आती है that becomes the duct which comes out of the testis. It is known as the vas deferens, and further it ascends to the abdomen and move over the urinary bladder. And how it happens, that we will see the diagram which is mentioned earlier in the earlier slides. वो ਆਪਾਂ देखांगे, ठीक है. ਤਾਂ ਹੁਣ बड़ा ही सिंपल है. बेसिकली ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन आंदा है भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਪਰਮਸ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੈਸੇਜ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਤਾਂ you must remember the seminiferous tubules, so they open into the vasa efferentia, then they go into the reticestis, not seminiferous tubules, through reticestis they go into the vasa efferentia, then epididymis, and then the vasa deferens, right? So this is the
Another diagram which is mentioned here. Okay, you can see this diagram as well, but we'll go to the colored diagram. Let me check. Uh, you can see this diagram as well, right? So basically you can see, this is the this diagram, I think, is okay. So basically they have shown the this is the testis they have shown, right? This is the testis, right? Then this is the epididymis, posterior surface of test, you can say, uh, testis, epididymis. Then the which comes out, it is the vas deferens, right? It goes, loops over the urinary bladder, right? This is the vas deferens. And then there is a gland which is known as seminal vesicle. So the seminal vesicle, a pair of seminal vesicles is present. You can see seminal vesicle is there, prostate is there, and bulbourethral. They have not shown the diagram properly. Let me check another diagram if it is clear. Seminal vesicle, okay. So they have mentioned here as well. You can see bulbourethral gland is mentioned. So basically accessory ducts we have discussed. Accessory ducts to baad aandi hain accessory glands. Three accessory glands are present. One is seminal vesicle, a pair of seminal vesicle. They are present in pair, right? So basically they are present in pair, right? They are present in pair. This is the second one, which is the prostate. It is basically single prostate gland is present. And the bulbourethral, this is the third one. It is also a paired gland. So three uh, you know gland, accessory sex glands are present, right? So you can see in this diagram they have basically shown the seminal vesicles, prostate, and this is the bulbourethral. This is the bulbourethral. This is the bulbourethral, right? So you can see basically the seminal vesicle, they join with the vas deferens. A vas deferens aa rahi hai, seminal vesicle hai, they join with the seminal vesicle and form the ejaculatory duct. तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं, ejaculatory duct. So basically this is the ejaculatory duct. This is the ejaculatory duct. What is ejaculatory duct? Like the vas deferens, it joins with the seminal vesicle and forms the ejaculatory duct. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ canal ਹੈ, this canal is known as the urinogenital canal. This canal is known as the urinogenital canal. Urinogenital canal. आ ਜਿਹੜੀ canal है, this is known as the urinogenital canal. Urinogenital. Why it is known as urinogenital? Because it is a common passage for both sperms as well as for urine. Urinogenital. So one word for urine as well as for the sperm. It is a common passage. So that is why it is known as urinogenital canal. Right? And it opens to the, or also it is also known as basically the urethra. It is also known as the urethra. You can see they have mentioned here. It is also known as the urethra, and it opens to the outside through an aperture known as urinogenital aperture. Urinogenital aperture. It opens to the outside through an aperture known as urinogenital aperture, and this is the this urethra is further basically of it is not mentioned in your NCERT, but you must know this, that it is divided into three parts. The urethra is further divided into three parts. The one which is present near the prostate gland, it is known as the prostatic urethra. It is known as the prostatic urethra, right? The second, which is present near the bulbourethral gland, it is the membranous urethra. It is the membranous one, right? And the third one, which is the
you know, largest part of the urethra is the penile urethra. It is the penile urethra. It is the penile urethra. It is the penile urethra, the largest part of the urethra. So basically, this is the urethra of the urinogenital canal, and it opens to the outside through a urinogenital puncture or urethral meatus. It is also known as urethral meatus. So now we can go to the other diagram. You can see the testis is shown here, right, in the scrotum. Then they go into the you can see basically the vas deferens. The vas deferens is there. It is going into the over the urinary bladder. This is the seminal vesicle they have shown, right. It meets the vas deferens is meeting with the seminal vesicle and is forming the ejaculatory duct. You can see the ejaculatory duct is there, they have shown, right. And this ejaculatory duct is further is enters into the urethra, and the three glands I have already told you. This is basically the urinary bladder and the ureter, which comes from the kidney, that is shown here, right. So the urethra, this is the penis basically. This is the penis, external genitalia I told you. So basically you can see here as well. So this whole structure, penile urethra, is basically the part of the urethra which goes through the penis is known as the penile urethra. You can see the penis is also labeled here, external genitalia. And the tip of the penis is known as glans penis, right. The tip of the penis is known as glans penis, right, enlarged and surrounded by retractile fold of skin which is known as the foreskin. The tip of the penis is enlarged and is covered by a retractile fold of skin which is known as the foreskin, also known as prepuce. Also known as prepuce. It is also known as prepuce, right? And yes, so this is the diagram of the male pelvis showing reproductive system. So these are the parts of the reproductive system they have shown: anus and rectum. Testis is present in the scrotum. So urethra, as I told you, this is the part of the penile urethra which goes through the penis, right? So this is uh, all about the, you can say, the male reproductive system. And yes, this is left now. Penis we have discussed somehow, but external copulatory organ, external genitalia, right? They are made up of special tissue which further helps in the erection, with the tissue which is filled with the blood vessels, and it helps in the erection of the penis to facilitate insemination. And like I told you, a large distal and glans penis covered by loose skin known as foreskin, also known as prepuce. And like I told you, एक्सेसरी ग्लैंड्स आप गल कर चुके हैं. सेमाइनल वेसिकल्स पेयर्ड ने, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, बल्बोयूरेथ्रल पेयर्ड है. बल्बोयूरेथ्रल का एक और नाम है, दैट इज द कॉपर्स ग्लैंड. बल्बोयूरेथ्रल का एक और नाम है, दैट इज द कॉपर्स ग्लैंड. कॉपर्स ग्लैंड, राइट. जे आप फंक्शंस की गल करिए बेसिकली, तो फंक्शंस की है सेमाइनल प्लाज्मा. The secretion, सारे glands की secretion को अपन seminal plasma कहने. The secretions of all the glands together constitute the seminal plasma, and these secretions, they are rich in fructose, calcium, and certain enzymes which is required for the purpose of gameto, for the purpose of reproduction, like to fructose, like to give energy to the sperms, and for further aspects of the various aspects of the reproduction, and helps in the lubrication. So there are many functions, but we'll not go into the details. So whatever is mentioned in your NCERT, we'll cover that part. So this is all about male reproductive system. Let me check the time. If we have time, then we will continue with the female reproductive system as well. Okay, I think we can continue. It is still okay.
5:40, so around 45 minutes of class will cover the female reproductive system as well, right? So okay, so this is all about the male reproductive system. Then we will go to the female reproductive system. थोड़ा जा जिमें जिमें ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਸਟ ਡੇ ਹੈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਿਦਮ ਚਾਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਸ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪੈਲਵਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦੀ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ? ਓਵਰੀਜ਼, ਅ ਪੇਅਰ ਆਫ ਓਵਰੀਜ਼, a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and the external genitalia। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ, ਓਵਰੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਓਵਰੀ ਹੈ। a pair of ovaries, it is the primary sex organs। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ oviduct, uterus, cervix, vagina ਦੀ, ਤਾਂ they are the secondary sex organs including external genitalia। so they all form the secondary sex organs, they all form the secondary sex organs, right? so the function is similar ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ male reproductive system ਦੇ ਵਿੱਚ, like the primary function of the function of the primary sex organ is oogenesis, right? and second is hormones, sex hormones, they are responsible for the formation of hormones। ठीक है जी। उस तो बाद external genitalia is their glands, they have not mentioned, basically mammary glands। we will discuss some little bit about the mammary glands, which is an important characters of mammals, and humans are mammals, right? वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है। okay, so sectional view through pelvis, will come to that part later on, not now। okay, so this is basically, you can see, they have shown the female reproductive system। so when we talk about the female reproductive system, female reproductive system in whole ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ you can see ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਸ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, if I'm not wrong। so we will further discuss it once we will discuss the structure of ovary, then again we will discuss, but here just a brief, I'll tell you। you can see this is the structure of the female reproductive system। you can see the ovary, primary sex organ, they are attached to the wall of the uterus with the help of ligaments, and then you can see this is the oviduct। the second part was oviduct, also known as the fallopian tube। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਨੇ? infundibulum, ampulla, isthmus। ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਨੇ, infundibulum, ampulla and isthmus, and this is the finger like projections that present at the tip of the infundibulum। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ fallopian tube। then the uterus, ਠੀਕ ਹੈ। uterus ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? basically uterine fundus and uterine cavity। uterus ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? uterine fundus and uterine cavity। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? the cervix is there, cervical canal is there, and the vagina is there, and these are the walls of the uterus, uterine wall। ਤਿੰਨ walls ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ layers ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, endometrium glandular ਹੁੰਦੀ ਹੈ, myometrium muscular ਹੁੰਦੀ ਹੈ, perimetrium is the outer layer। so this again we will discuss in the next slides। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨਸ ਦੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਟੈਸਟਿਸ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਓਵਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਓਵਰੀ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ? ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ। ਲਾਈਕ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ progesterone hai। they are also present in the lower abdomen, right? yaad rakhiyo, this is very very important। length, each ovary is 2 to 4 centimeter in length, it is very very important, and they are connected to the pelvic wall and uterus by ligaments, like I showed you, these are the ligaments, these are the ligaments, right? so
each ovary is covered by a thin epithelium and ovarian stroma, right? बाहर एपिथेलियम ਦੀ लेयर है जर्मिनल एपिथेलियम ਤੇ अंदर की है स्ट्रोमा है स्ट्रोमा दो पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ ਪੈਰੀਫਰਲ ਕਾਰਟੈਕਸ ਐਂਡ ਇਨਰ ਮੈਡੂਲਾ ਰਾਈਟ ਪੈਰੀਫਰਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਫੋਲਿਕਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਐਂਡ ओवेरियन ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ okay oh it is very nice diagram it shows everything so basically you can see whatever we have mentioned in the previous slide it is clearly mentioned here so basically this is the outer layer germinal epithelium this is the you can say germinal epithelium this is the outer layer of germinal epithelium right germinal epithelium then comes the basically this is the outer part cortex this is the outer part you can see they have not divided the parts in divided the stroma basically the epithelium and the stroma which here this whole part this peripheral part is the cortex this peripheral portion is the cortex and this part which contains the blood vessels and the ligaments you can see this part which contains the blood vessels and the ligaments this part is medulla so whatever is written it is clearly shown here so outer part the whole outer part is the cortex which contains the follicles ovarian follicles so you can see primary follicles are there primordial follicles primary follicles then follicles they contain oocyte basically follicles ਜਿਹੜਾ oocyte है ਜਿਹੜਾ developing ovum है that is inside the follicles the follicle की मतलब oocyte is surrounded by a group of cells which is known as follicle the primary follicle ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ secondary follicle then you can see basically this is the they have shown this is the tertiary follicle this is the tertiary follicle right this is the mature Graafian follicle this is the mature Graafian follicle this is the mature Graafian follicle mature Graafian follicle which contains the oocyte एक ये secondary oocyte which contains the secondary oocyte secondary oocyte ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ secondary oocyte ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ if I am not wrong okay ठीक है उस तो बाद की है you can see like the this is what they have shown Graafian follicle rupture कर दी है ठीक है during ovulation की है the release of the ovum एक है oogenesis formation of ovum एक है ovulation release of the ovum from the ovary by the ovary the secondary the Graafian follicle है mature Graafian follicle है that releases the secondary oocyte ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ovum ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ovum ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ basically this is the secondary oocyte ovum is released from the ovary in the secondary oocyte stage बड़ा ही important point है ovum is released from the ovary in the secondary oocyte stage ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जो remaining follicle रहेगी that develops into the corpus luteum developing corpus luteum yellowish body ਹੁੰਦੀ है corpus luteum ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ it becomes it degenerates corpus luteum degenerates and forms the corpus albicans so this is the structure of the ovary I again repeat कर देना germinal epithelium then the stroma out peripheral cortex developing follicles right from the primary to the mature Graafian follicle then the ovulation happens then corpus luteum is formed then it ruptures and form the corpus albicans right okay so in the center the medulla region basically the blood vessels and the ligaments are there right okay so after that the layers when we talk about the layers की ने basically perimetrium की है it is thin and membranous ये पहला बार थोड़ा लिखना होगा it is the thin and membranous layer
it is the thin and the membranous layer। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? this is the site of fertilization, this is the site of fertilization। fertilization takes place in the fallopian tube। fallopian tube ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? in the ampulla। fertilize site of fertilization की है? ampulla of the fallopian tube, right? So the gametes, male gametes, they are inseminated into the female genital tract and they travel through the cervical canal through uterus and reach the fallopian tube, and in the ampullary region, if the ovulation happens and if the ovum is there, you can see the finger like projections, the fimbriae, when the this ovulation happens, when the ovum is released from the ovary, this particular these fimbriae, that the finger like projections, they collect the ovum and then it goes into the ampulla region, and if the male gamete is there, it fuses। so basically the outer layer is the perimetrium, which is the, you can say it is the thin and membranous। the second layer is the smooth muscles, the myometrium, it is the muscular layer and it is made up of smooth muscles। it is responsible for the contraction of the uterus, while parturition, it is vigorous contractions of the uterus happens due to the myometrium, right? and then this is the endometrium, which is the glandular layer, right? it is the vascular glandular layer, it is the vascular layer, glandular layer, it is the vascular, it undergoes cyclic changes, that we call it as menstruation, that we will discuss that as well, right? so this is the inverted pear shape, the uterus की है uterine cavity, uterus की है inverted pear shaped structure, uterus is inverted pear shaped, uterus is basically inverted pear shaped, uterus is inverted pear shaped structure, right? let me check if something is left from the NCERT. no, nothing is left, we have done almost everything from the NCERT, right? okay, so the next diagram is also mentioned, whatever we have discussed। okay, this figure is also very very important। fallopian tube ਦੀ length, fallopian tube is 10 to 12 centimeter in length। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ minute details are important, we cannot ignore such details like the length of the testes, the length of the ovary, the length of the fallopian tubes। so the oviduct or the fallopian tube, the length is at 10 to 12 centimeter from periphery of each ovary to uterus, right? periphery of each ovary to the uterus। so you can see this is, they have shown fallopian tube, right? part closer to the ovary, funnel shaped, infundibulum, finger like projections, fimbriae, collection of ovum after ovulation, we have discussed। wider part is ampulla, then isthmus has narrow lumen and joins the uterus। this is what we have done, the structure of ovary as well, so fallopian tube, so this they have shown here, like the myometrium, the endometrium they have shown, and this is the perimetrium, right? we have already discussed this part। this we have already discussed, let's go through it quickly। it is also known as, uterus is also known as womb, basically it is also known as womb, inverted pear shaped structure, right? inside the uterus fertilized ovum grows। so basically this is the important point, ਜਦੋਂ fertilization हो जाती है, when the fertilization happens, the developing fetus, the developing embryo, it comes into the uterus and implantation happens, and then further development, embryonic development happens in the uterus, right? opens into the vagina through a narrow cervix, that you might have seen in the diagram। so basically the uterus opens into the vagina through a narrow cervix, right? so this is very very important part। one is cervical canal,
another is vaginal canal, right? And together they form the birth canal. Cervical canal and along with vaginal canal, they form the birth canal. This is very, very important. So, vaginal canal is basically for the copulatory purpose. It is the copulatory, for the copulatory purpose, right? And that together they form the birth canal. It is very, very important. बहुत ही important है. ये आप गल कर चुके हैं. Perimetrium thin membranous, myometrium smooth muscle, strong contraction, endometrium glandular, uterine cavity, cyclical changes, menstrual cycle, that we have all discussed, right? Next is the external genitalia. Okay, so now we are left with the last part of the, you can say this, not the last part, external genitalia, and then the mammary glands we have to discuss a little bit. So when we talk about the external genitalia, basically external genitalia, it consists of mons pubis, labia majora, tissues. Basically the, you can say the fatty tissue. These are all tissues. This is the fatty tissue, mons pubis. It is the fatty tissue, right? Then the labia majora, folds of skin, ठीक है ना? So basically the large folds of skin, they are known as the labia majora. Then the labia majora, inside the labia majora, small folds of skin are there. Then the hymen and the clitoris. These are the different parts of the external genitalia. You can see it is clearly mentioned here. Mons pubis की है, pad of fatty tissue and covered with hair, right? Then the labia majora, fleshy folds of tissue surrounding the vaginal opening. It is very, very important. So vaginal opening is surrounded by the labia majora. Labia minora, they are the paired folds of tissue under the labia majora. Clitoris, it is the tiny finger-like structure. This is again very, very important line of NCERT, and it lies at the upper junction of the two labia majora. It lies at the upper junction of the two labia majora. Let me check. It is labia majora or labia minora. Clitoris, labia majora. So basically, it is present at the junction of the labia minora. No, it is wrongly mentioned here. That is why I was checking it. No, it is not majora. Basically, it is the clitoris at the upper junction of the labia minora. It is the minor. I was in doubt, that is why I was confirming it. इसलिए मैं चेक किया सी. तो क्लाइटोरिस की है जंक्शन माइनोरा, लेबिया माइनोरा जो folds of tissue ने उन्ना दी जंक्शन ते क्लाइटोरिस है, and it is homologous to the, you can say it is homologous to the, this clitoris is very excitable and it is homologous to the glans penis of male, homologous to glans penis of male, and it is very excitable, very excitable, right? And hymen, it is inside the opening of the vagina, often torn during the first coitus or intercourse. Very, very important line. The presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity, right? So basically the hymen is present or absence, it is not a reliable indicator of virginity, क्योंकि जिस तरह इथे mentioned है, like during first intercourse it is often torn, so one may think that the concerned person is not virgin, but it may also break due to some other reasons as well, right? So those reasons are basically exercise. There are many reasons due to exercise, horse riding. There are many other reasons due to which this hymen could be torn. Exercise, horse riding, you can say cycling, jolt, कोई झटका लग गया बहुत ज्यादा. So there are many other reasons as well. So it is not a reliable indicator of virginity. The hymen, which is a membranous covering which is present at the vaginal opening, right? So
This is all about the external genitalia of the female. Now we are left with the mammary glands, like I told you. Another part is left. Let me tell you. I think the glands, I have not told you about the glands. When we are talking about the external genitalia, we need to also talk about the glands. Basically, the glands which are present. There is a pair of vestibular glands which are homologous to, you can say, a pair of vestibular glands is present. A pair of vestibular glands is present, which is homologous to the Copper's gland. Pair of vestibular glands which are homologous to Copper's gland of male. Copper's gland of male, right? So basically, these are present. You can say the vestibular gland. They are also known as Bartholin's gland. They are also known as Bartholin's gland. Bartholin's gland. They are also known as Bartholin's gland. So basically, this part was left around the vaginal opening. So basically, the pair of glands is present around the vaginal opening. ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਰੇਥਰਲ ਮੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ in case of male there is only one opening, urethral meatus, urinogenital meatus opening, because the urinogenital canal opens to the outside through urethral meatus. ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ that the urine as well as the gametes, they are passed through the same canal and through the same puncture. But when we talk about the female, there are two openings. One is urethral opening for the passage of urine, and another is vaginal opening for the passage of, like, for the reproduction purpose. So urethral opening and vaginal opening, they are separate in case of female, or you can say in case of male there is only one urethral opening, right? This is also very important point. Next, or the last part of the female reproductive system, it is the mammary gland. So you can see basically a paired glandular tissue with variable amount of fat. The mammary glands, they are present in the thoracic region, characteristic feature of the mammals, and they are basically present. They are the, you can say, the modified sweat glands. They are the modified sweat glands. The mammary glands in female, they are the modified sweat glands. They are paired and they are glandular, basically, and with variable amount of fats which determine the size of the glands. And each glandular tissue, it is divided into 15 to 20 mammary lobes, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ cluster of cells known as alveoli. ਤਾਂ ਦੋ mammary glands ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ gland ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, mammary lobes ਨੇ 15 ਤੋਂ 20, ਇੱਕ gland ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਲੋਬਸ ਨੇ 15 ਤੋਂ 20, ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਸਟਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਲਵੀਓਲਾਈ। ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਕ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। then alveoli opens into the mammary tubules of each lobe join the mammary duct, and then the many ducts join to form a mammary ampulla, which is further connected to the lactiferous duct through which the milk is sucked out. ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, this is the fat, variable amount of fat is shown here, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, you can say these are the memory lobes, ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੋਬ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੋਬ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, this is one lobe, right, this is the another, this is the another। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਸਟਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਲਵੀਓਲਾਈ। ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਕ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਤੋਂ ਮੈਮਰੀ ਟਿਬਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਿਬਿਊਲਸ, ਮੈਮਰੀ ਟਿਬਿਊਲਸ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮਰੀ ਟਿਬਿਊਲਸ, ਤੇ ਉਹ ਟਿਬਿਊਲਸ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮਰੀ ਡਕਟ। ਇੱਕ ਲੋਬ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਲੋਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਲੋਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
क्लस्टर ऑफ सैल्स ने, एल्वियोलाई तो मैमरी ट्यूब्यूल निकलती है, ठीक है, मैमरी ट्यूब्यूल अगे जाके मिलदियां ने मैमरी डक्ट दे विच, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब दे जॉइन एंड फॉर्म द मैमरी डक्ट। मैमरी डक्ट की करती है, मतलब मैनी डक्ट्स, हुण लोब्स कई ने, ठीक है ना, क्लस्टर कई ने, तो क्लस्टर्स तो मैमरी डक्ट्स निकलदियां ने, मैमरी डक्ट्स दे जॉइन टू फॉर्म अ मैमरी एम्पूला, ठीक है, मैमरी एम्पूला के लेक्टिफेरस डक्ट नाल अटैच होंदा है, थ्रू विच द सिक्रीशन इज मिल्क इज सिक्रेटेड आउट। तो हुण क्वेश्चन की बनदा है, बेसिकली एक मैमरी ग्लैंड चों कितनियां लेक्टिफेरस डक्ट निकलणगी, ठीक है ना, तो इत्थे कंफ्यूजन हो सकती है। तो जिन्नी नंबर ऑफ लोब्स ने उन्ने ही लेक्टिफेरस डक्ट्स दे ओपन टू दी आउटसाइड। तो जे 15 तो 20 मैमरी लोब्स ने एक मैमरी ग्लैंड दे विच, तो लेक्टिफेरस डक्ट दा नंबर भी जेड़ा बाहर मिल्क लेके आऊगा दैट वुड बी 15 to 20, राइट। सो लेक्टिफेरस डक्ट, आ देखो दे हैव शोन लेक्टिफेरस डक्ट, दिस इज द एम्पूला रीजन, आ की है एम्पूला रीजन है, आ की है मैमरी डक्ट्स, बहुत सारी मैमरी डक्ट्स की ने, दे ज्वाइन टू फॉर्म एम्पूला। क्लस्टर ऑफ सेल तो मैमरी डक्ट आ रही है, ठीक है ना, बहुत सारी मैमरी डक्ट्स मिल किथे ओपन हो रही ने एम्पूला दे विच, ठीक है, एल्वियोलस में, आ एल्वियोलस है, आ डक्ट्स हो गई मैमरी डक्ट, बहुत सारी मैमरी डक्ट्स मिलके एम्पूला जो ओपन हो रही है, वो फर्दर ओपन हो रही है लेक्टिफेरस डक्ट दे विच, जेडी कि थ्रू निप्पल बाहर, थ्रू निप्पल द मिल्क इज सक्ड आउट, राइट। Let me check. No, the gametogenesis is there. So basically if someone asks you ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ basically ਵੀ ਪੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਪੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ, you may note down the passage. Basically the first is the alveolus, ठीक है, पहला alveolus आएगा, उस तो बाद की आएगा memory tubule, उस तो बाद की आएगा memory tubule, then the memory tubule की करेगा, memory tubule they open into the memory duct. So basically if someone asks you the passage, ठीक है ना, memory duct opens into the ampulla and then it opens into the lactiferous duct, they open into the lactiferous duct, right, and it further opens outside through the nipple. So this is all about the you can say the memory glands. एक होर जिहड़ी लास्ट गल तुहानूं मैं दसनी है, दैट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क and ejection of milk, they are under the control of the hormones and separate hormones. तो बेसिकली जे कोई तुहानूं पूछे भी फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कौन कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इज द हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द formation of milk. Prolactin is the hormone which is responsible for the formation of milk. And if someone asks you the ejection बाहर किस तरह आ रहा है, so basically the ejection of milk is under the control of oxytocin. The ejection of milk is under the control of oxytocin. This is very very important point when we talk about the mammary glands or the female reproductive system. So formation of milk is under the control of prolactin and ejection of milk is under the control of the oxytocin. So this is all about the male and female reproductive system, and now I think it is almost more than 1 hour. So basically we will continue with the same topic tomorrow, and we will discuss the gametogenesis. We will discuss the gametogenesis, spermatogenesis, oogenesis, hormonal control, right? And then the remaining part of the chapter we will discuss tomorrow, same time, on the same platform. The name of the channel is Biology with Dr. Tarun, and the timing would be 5 p.m. right? So you can join the class live, or you can watch later on as well whenever you have time. And I would like to like you people to share, subscribe, and
like my channel so that maximum students can take the benefit of this particular crash course of biology for the NEET aspirants, right? Thank you so much.